Hello all my dear friends, hope you are doing well and started a great day. I am Mustafa Hosseini, an English instructor from Michigan English House. And welcome to our today's lesson that we are going to study about Unit 7A from American English File Starter Book. And the title of this lesson is Have a Nice Weekend. Have a Nice Weekend. یک آخر هفته خوب داشته باشین. دوستان عزیز خوش آمدین با درس امروز ما که قرار است در مورد یونیت 7A کتاب امریکن انگلیش فایل استارتر بخوانیم و عنوانش هم بود که Have a nice weekend، یعنی یک آخر هفته خوب داشته باشین. یک آخر هفته خوب داشته باشین. So here we have examples about the grammar of this lesson. اینجا مثال داریم در مورد گرامر همین درس. مثلا گرامرش هست که word order in questions. word order in questions یعنی ترتیب کلمه در سوالات یا ترتیب لغت در سوالات. منظور از این است که مثلا ما جملات سوالی را به چی ترتیب بسازیم یا مثلا با کدام فرمول با کدام ساختار ما بتونیم یک جمله سوالی تشکیل بدیم. پس در این درس بعضی فرمول را بخش گرامرینگ باز میخوانیم ما شما. And also be and simple present tense. be and simple present tense فعل بودن و زمان حال ساده. این موضوعات گرامری درس می باشه. And here, what do you do on the weekend? What do you do on the weekend? شما چی انجام میدهید در آخر هفته؟ I usually visit my family. I usually visit my family. یعنی من معمولا دیدار میکنم از فامیل خود. I usually visit my family. من معمولا دیدار میکنم از فامیل خود. vocabulary بخش لغات چند میخوانیم؟ common verb phrases 2. عبارات فعلی عام شماره 2. free time وقت آزاد. pronunciation وقت بخش تلفظش هم داریم در قسمت و and also r and o صداهاست که قرار است در موردش بخوانیم. so part number 1 بخش اولش هست reading and listening. reading and listening خواندن و گوش دادن. section A read the article بخوانید مقاله را. then with a partner completed with the percentages in the list. خب این فیصدی هایی که داخل لیست شما میبینین گفته این مقاله که در پایینش هست همراه از این فیصدی ها تکمیل میشن. so once we listen to the listening یک بار به listening بخش گوش میدیم و جاهای خالی که در قسمت بر ما گذاشته را با مو فیصدی هایی که در بالا بود تکمیل بشه. خب این قسمت را با دقت شما باید گوش بدین و جاهای خالی زیرا تکمیل کنید. خب 7.1 Most people do the same thing every weekend. After a hard week at work, the weekend is a time to do something fun and exciting. But a new study says that 75% of people do the same activities every Saturday and Sunday. What do? 66% watch TV, 46% go shopping, and 48% do housework, and 10% spend the weekend at home. They never leave the house. So, here we have after a hard week at work بعد از یک هفته سخت در کار the weekend is a time to do something fun and exciting. آخر هفته یک زمانی است که ما کدام چیز جالب و هیجانی را انجام بدیم. But a new study says that اما یک مطالعه جدید میگوید که here we had 75%. اینجا داشتیم 75%. خب یک مطالعه جدید میگوید که 75% of people do the same activities every Saturday and Sunday. 75% اشخاص فعالیت های مشابه انجام میدهند هر شنبه و یک شنبه. What do? آنها چی انجام میدهند؟ Here we had در قسمت هم داشتیم 66% watch TV 66% تلویزیون میبینند. 46% go shopping
46% خریداری میراند and 48% do housework و 48% هم کار خانه را انجام میدن and و همچنان 10% spend the weekend at home و 10% سپری میکنن آخر هفته رو در خانه. They never leave the house. They never leave the house. آنها هرگز خانه را ترک نمیکنند. Section B, read and listen to the article. Check your answers. Come this part و بخش بعدیش میم در قسمت. Section C, listen to Amelia talk about her weekend. این بار آملیا درباره آخر هفته خود صحبت منه. Are her weekends usually the same? آیا آخر هفته او معمولا مشابه هست؟ Here we have glossary. در بخش لغتنامه‌شان داریم grill. A flat metal frame یعنی یک چوکات فلزی هموار است that you put food on to cook over a fire. که شما غذا را بالای سوی اضافه منین که بالای یک آتش بپزین یا پخته کنین. So 7.2 7.2 در قسمت درباره آخر هفته خود صحبت منه خانم. یک بار با لیسنینگش گوش میدیم. وی 7.2 جملاتی که هست باش شما چک کنید. Do you go out on Friday night? Yes, my husband Ben and I always go out for dinner or a movie. Where do you go? We usually go to a nearby sushi restaurant because they have good food there. We sometimes meet friends there too. What time do you get up on Saturday and Sunday? On Saturday at 5 a.m. On Sunday, it depends. At about 9 a.m. What do you usually do on Saturdays? I work from 6 a.m. to 6 p.m. I'm a nurse, and hospitals are open on Saturdays. Then, after work, I go to the supermarket and buy food for the week. In the evening, we usually stay at home and watch TV. We like to watch comedy shows on Netflix. Where do you usually have lunch on Sunday? With my sister and her family, or sometimes Ben's parents. My sister's husband cooks meat on a grill, and it's really good. He's the cook in the family. Are you tired on Sunday evening? Yes, because in the afternoon we need to do housework. Cleaning, washing, things like that. Do you do the same thing every weekend? Yeah, more or less. Except when we're on vacation. What's your favorite part of the weekend? Friday night, definitely. So here you have to check the sentences with the days of the week. در قسمت روزهای هفته را در اینجا باید اضافه کنید شما که در کدام روز هفته ای کار انجام میداد. مثلا number 1 we have here she does housework. She does housework یعنی او انجام میدهد کار خانه را. در قسمت شما باید روزش مشخص کنید که Friday, Saturday or Sunday یعنی در کدام یکی از روزها کار خانه را انجام میداد. همین قسم میتونید جملات بعدیش هم بخونید و چک کنید. Section A, do you do the same thing every weekend? آیا شما کار مشابه انجام میدهید هر آخر هفته؟ Or are your weekends different? یا آخر هفته شما متفاوت است؟ Part 2 بخش دوم vocabulary common verb phrases 2 عبارات فعلی عامی دوم free time. Section A, look at some sentences from the interview و بعضی جملات در این مصاحبه نگاه کنید. Can you remember the missing verbs? Number 1 is my husband Ben and I always out for dinner or a movie. یعنی جای خالی یک فعل میایه شما باید دور اینجا اضافه کنین که ایش میشه my husband Ben and I always go out. اینو دیگر رو شما باید تکمیل کنین. Number 2 we sometimes friends there too. فعل چی است؟ ما بعضی اوقات دوستای خود را در آنجا همچنان داخل خانه خالی یا جای خالی شما تکمیل کنین با یک فعل. Number 3 in the evening در شام we usually جای خالی at home and watch TV. یعنی ما در شام معمولا در خانه و تلویزیون تماشا میکنیم. فعلش چی است؟ So
Please go page 126 for more words about verb phrases. صفحه 126 شما پیدا کنین در قسمت با عبارات فعلی آشنا میشین. So here we have common verb phrases 2. Part 1 free time وقت آزاد. Section A listen and repeat the verbs and verb phrases. Number 1 go out at night. Go out at night یعنی بیرون رفتن در شب. Number 2 play computer games بازی کردن گیم های کامپیوتری. Number 3 exercise it means تمرین کردن. Number 4 go to the beach. Go to the beach رفتن به ساحل. Or you can say go to the movies, go to the theater or etc. Number 5 stay at home. Stay at home ماندن در خانه. Number 6 play tennis. Play tennis بازی کردن تنیس. 7 hike. Hike it means کوهنوردی. Number 8 play the piano. Play the piano نواختن پیانو. Number 9 swim. Swim آبازی یا که آبازی کردن. Number 10 meet friends. Meet friends ملاقات دوستان. Number 11 relax. Relax it means راحت یا راحت بودن. Number 12 travel. Travel it means سفر کردن یا سفر. Meet فعل meet ملاقات کردن. Meet a person for the first time. Meet a person for the first time یعنی ملاقات یک شخص برای اولین بار. شما میتونید کلمه meet استفاده کنید. Or meet at the train station. Meet at the train station یا که کسی را که مثلا شما قبلا هم میشناسین هم میتونید برای اون meet استفاده کنید که ما ملاقات میکنیم فلانی کس رو. Meet friends after work یا ملاقات دوستان بعد از کار. So they were from this lesson. این قسمتش بود از درس امروز که بخش بعدیش که در مورد traveling است سفر کردن. در درس‌های بعدی انشالله در موردش خواهیم خواند. So now we can come back. حالا میتونین برگردین به اون صفحه قبلی که بودیم. درس ادامه میدیم. So next page صفحه بعدی part number 3 بخش سوم grammar word order and questions. Word order and questions ترتیب کلمه در سوالات. be and simple present tense. دوستای عزیز توی قسمت اگر کدام سوالی بود کدام مشکلی بود میتونید در قسمت کامنت ها بنویسین. اگر کدام پیشنهادی راجع به ویدیو کیفیت سا اگر میتونین بازم بنویسین ما میتونیم با اونا رسیدگی کنیم. و همچنان یادتان نره که کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید و همچنان با دوستانتان هم شریک سازید. So part number 3 بخش سوم grammar word order and questions be and simple present tense. Reorder the words to make questions. Can you remember Amelia's answers? So first of all we have to order these letters or these words to make sentences or to make questions. در قسمت اول باید این جملات که شما در قسمت میبینین باید اینا ترتیب شود. اینا رو باید پیش خود شما ترتیب کنین بعد از اون میتونین در این جاهای خالی که بر شما مونده در قسمت برسونین. نمبر 1 شماره یک شما بر شما میگم مثلا در قسمت داریم is favorite what your of weekend part the. پس میگم که بخش دلخواه آخر هفته شما چی است؟ چون من از کلمات که یک بار خواندم فهمیدم که جمله به این شکل میشه. پس میگم what با اس یک جای میمونیم what's your favorite part of the weekend. What's your favorite part of the weekend. بخش دلخواه آخر هفته شما چی است؟ And now you can complete number 2. این قسمتش برای شما فعالیت است که حتما باید یارا شما انجام بدین. Number 2 tired Sunday one evening on evening you are. بعد از اینکه قسمت شما تبدیل کردین میتونین برین به صفحه 104 page 104 grammar bank 7a.
page 104. قسمتش فعالیت است. بعد از اومدیم صفحه 104. Word order in questions. ترتیب کلمه در سوالات. Listen and repeat the examples, then read the rules. اینجا بعض قوانین رو داریم، همچنان شکل جمله رو داریم. خب verb subject. verb ما منظور از to be verb است قسمت، چون در قسمت اول معرفیش خواندیم که be and simple present tense، یعنی افعال بودن با زمان حال ساده. افعال بودن that they are am, is, are in simple present tense. خب verb یا فعل هاش همون فعل ها رو داریم am, is, are. subject بعد از قسمت فاعل رو داریم و در یک قسمت هم شما میتونین لغات سوالی رو بنویسین در قسمت پایینشه. خب اینجا هست are you tired. Are you tired؟ پس فرمولش هم به همین شکل میشه که to be verb plus subject plus complement. Are you tired؟ آیا شما خسته هستین؟ Are you a student؟ Is this your coat؟ Is this your coat؟ Is the store near here؟ Is the store near here؟ How old are you؟ How old are you؟ این با شما میبینیم که شکل سوال تغییر کرده و ما 4 سوال که در قسمت بالایی داشتیم اینجا ما یک question word اضافه کردیم یا question phrase اضافه کردیم در قسمت. How old are you? Where are you from? Where are you from? What time is it? What time is it? Why are you late? Why are you late? Who are you? Who are you? خب اینا بودن دو نوع فرمول یا دو شکل سوال همراه to be verb. در قسمت پایینش هم داریم word order. subject verb. subject verb جمله مثبت داریم. They are American. They are subject verb. They are American. In interrogative sentence we will reverse the subject and verb or we will change the places of them. جاهای استعاره ما تبدیل منیم. مثلا در قسمت بالایی داشتیم subject verb، در قسمت داریم verb subject. اینجایش تبدیل شده، پس جمله هم سوالی میشه. میگیم are they American؟ Are they American؟ آیا آنها آمریکایی هستن؟ Where are they from؟ آنها از کجا هستن؟ So this part در یک قسمتش هم داریم listen and repeat the examples then read the rules. Questions with other verbs. این بار داریم سوالات همراه افعال دیگر، یعنی همراه auxiliary verbs، افعال کمکی دیگر. مثلا همراه do و does که در زمان حال ساده استفاده میشن. خب بازم دو شکل سوال دارم، یکی با do و does داریم، یکی با question words که در قسمت بعضی سوالاتش با مو است. خب داریم که do you go out on Friday night? Do you go out on Friday night? Where do you go? Where do you go? What does your sister do? What does your sister do? What music do you like? What music do you like? When does Jane go to the gym? When does Jane go to the gym? How do you spell your name? How do you spell your name? Who does she live with? Who does she live with? اینا بودن مثال ها در مورد افعال کمکی do does یا question words. word order در قسمتش هم ترتیبش داریم، یعنی فرمولش داریم auxiliary فعل کمکی در اول استفاده میشه، مثلا do does. subject فاعل base form شکل اصلی فعل. example do you go out on Friday night؟ بازم شکل سوال داریم word order question منظور از لغات سوالی است، مثل what, where, which, when, why. after that auxiliary بازم do does یا فعل کمکی رو داریم subject فاعل base form شکلی اصلی فعل. where do you go؟ where do you go قسمی که میبینین در به ترتیب با موش فرمول که گفتیم ساخته شدن. و در قسمت صفحه بعدی شما میتونین فعالیت هایی که بر شما داده در قسمت اونا رو تکمیل کنین که 100% با این موضوع ربط داره. So now you can come back dear friends. حالا میتونین برگردین به قسمت part number 4 بخش چهارم. pronunciation بخش تلفظش است. A section A listen and repeat the words and sounds. اینجا 4 صدا رو داریم. So please listen to them carefully.
7.7. Which, what, when, why, walk, watch, always, house, how, home, husband, her, who, chair, air, hair, where, there, there, Okay, which means جادوگر. owl, صدای و. owl, how, town, out, mountains, First one صدای اولش هم بود که و. Like which, which, what, when, why, walk, watch, always. Next one is like house, how, home, husband, her, who. Third, air, chair, hair, where, there. The last sound is owl, like owl, how, town, out, mountains. They were the sounds of this lesson. نودن بخش صداهای درس که خواندیم. Section B, listen and repeat the conversations, then practice them with a partner. Here we have some conversations and according to the sounds that we have studied. نظر به صداهایی که ما خواندیم در قسمت بعضی گفتگوها رو داریم. What do you do on the weekend? What do you do on the weekend? شما چی انجام دهید در آخر هفته؟ I walk or I watch TV. I walk or I watch TV. نظر به صدایش یک گفتگو آورده در قسمت. Who's Henry? Who's Henry? He is my husband. He is my husband. Next one is where do they live? Where do they live? Their house is over there. Their house is over there. How do you relax? How do you relax? I go to the mountains near my town. So finished. And this part number 5. بخش پنجم رسیدیم به قسمت part 5 is speaking. Look at the questions. What are the missing words? Think about your answers. خب اینجا سوالات را داریم. Your weekend. Number 1. قبل از او یک جای خالی داریم که با کلمه do you تکمیل میشه. مثلا میگیم do you go out on Friday or Saturday night? Do you go out on Friday or Saturday night? Where do you go? Where do you go? جاهای خالیش معمولا با do you تکمیل میشه. اینجا همکارتان میتونن که جواب سوال بدن. Number 2. Do you go shopping on Saturday? Do you go shopping on Saturday? یعنی خریداری میره این روزهای شنبه. Where؟ کجا؟ Number 3. Do you do housework on the weekend? Do you do housework on the weekend? Number 4. Do you play sports or exercise? Do you play sports or exercise? What do you do? Number 5. Do you watch sports on TV? Do you watch sports on TV? What do you watch? Number 6. What time do you get up on Sunday? What time do you get up on Sunday? Number 7. Where do you have lunch? Where do you have lunch? Number 8. How do you relax on the weekend? How do you relax on the weekend? Number 9. Do you usually... this one is we have to use from to be verbs. در یک قسمت باید از افعال بودن کار بگیریم که are. Are you usually tired on Sunday evening? Are you usually tired on Sunday evening? Why? Number 10.
What time قسمت رو باید do استفاده کنیم. What time do you go to bed? What time do you go to bed? Number 11. What is your favorite part of the weekend? یعنی بخش دلخواه آخر هفتهتون چی است؟ Section B. Ask and answer the questions with a partner. Write your partner's answers. خب سوالات با همکارتون سوال جواب کنید شما. And it was from today's lesson. و این بود از درس امروز ما که راجع به یونیت 7A خوندیم و همچنان word order and questions یعنی فرمول برای جملات سوالی. And now if you have any questions or suggestions you can ask. Otherwise our lesson is finished. و قسمت هم درس ما تمام شده. درس بعدی یونیتش 7B imperatives در مورد جملات امری میخوانیم و همچنان ضمایر مفعولی object pronouns ضمایر مفعولی. اگر کدام سوالی بود در بخش کامنت ها میتونین بنویسین سوالات خود را و اگر کدام قسمتی از درس اگر نفهمیدین همچنان میدونین. تا ویدیوهای بعدی الله یار و نگهدار شما.